নাৰী মাতৃ, নাৰী শক্তি, নাৰী অবিহনে নাই সৃষ্টি। Principal, BHB College, the invited guest here, the director of Women's Cell, and all the women here, and the gentleman as well. A very good morning. I'm delighted to be a part of this program. It is unexpected, but being unexpected, probably it is more delightful. And let me begin by saying there was a time when I was younger. I used to think, why do we have to celebrate Women's Day? Because I have never seen anywhere celebrating Men's Day. And then there was a kind of thought in my mind that are we excluded? And is this a way of telling that we are excluded? And gradually I realized that over the centuries, over the millennia, when you have not come at par with, then it becomes necessary that it is specifically celebrated, that it is specifically mentioned. And there is nothing wrong. In fact, it's the right way of doing it. Without knowing the reason, without going into the reasons, what has kept us a little backward from the other part of the society. It is at times necessary to think of why and how we are supposed to become equal. The first thing I always feel is independence. And the first independence comes through financial independence. You want to talk, you have to have financial independence. You want to do something, you have to have financial independence. This is what I have seen, and this is what I really do feel. And this is something every girl has to feel. This is something every father has to feel for her daughter, for his daughter. If I want to live with respect, then I cannot go to somebody and ask for things that I need. Every girl has to feel it, and every father has to feel it, and every mother has to feel it. There are times I feel that it is us, and maybe we were talking in the morning, we have inherited it culturally, socially, that we do not go that much forward to think about and to continue and to insist on my independence. And it is not necessary to rebel for that. It is necessary to show that you can do it, that I can do it. I do not exactly believe in rebellion. I believe that if you can show that you can do it, if you can show that you are consistent in doing it, if you can show that you are interested in doing it, then people will believe you. And to make them believe is my job. It is every woman's job. To tell another woman that I can do it. To tell a man that I can do it. To convince the father, to convince the brother, I can also do it. For that, I don't have to rebel. And there is somebody I really, really love, a character from an epic. People say, and I have been told, even women say, she has been a model of
subordination. But I always look up to her as somebody who can tell me how a woman should be. And she is Sita. Why she didn't rebel? The question is not about rebelling, as I said. People say she was treated by Rama not in a favorable way towards the end. But why don't we look at her? Has she changed her mind? Did she change her character? Did she deviate from her principle? She didn't. The question is not about how the other person behaves. It is not about how I am treated. But she stayed strong. She loved the Rama. She continued loving Rama. She was mistreated, probably. But she never deviated from her character. She stayed the good woman. We got to stay good. It doesn't matter how we are treated. I got to stay strong. I got to make people believe I can do it. It's not by fighting back in that way. It is not by showing that I will go against the words. Stay in the society, be in the society, be a part of it, and yet I can do it. It is not in dresses that the strength lies, it is in the mind. It is not exactly by saying or speaking words that are not nice that you rebel. It is in the mind. Let us be strong. And only when I am consistent, persistent, and I'm good, I can convince my father, I can convince my brother, and they will be there for me. And I will have my mother supporting me. Yes, she can do it. We can do it. And we have done it. But look at it. It is those women who have stayed within the society, who have not exactly rebelled, who have changed the society. You can be a good daughter, and you can be a good person. You can still be independent. We don't have to go against anybody. Be consistent, be persistent, and you are good. You are strong. And as I said, that is why I love Sita. Just because she died doesn't mean she hasn't stayed strong. Can you find an incident where you can say she has done wrong? She hasn't. And that is why she is still there. Let us all be there. Because we will be good, irrespective of how some people may treat. And then we will be staying in the minds of people as somebody good, as somebody strong. So let us be strong in the mind. It doesn't have to be always showing it in our behavior. It will come if you stay strong in the mind. And if you really, so many good things have been said about me, but what I have always considered, this is what I'm saying it to you today, I consider myself more as a human being, and I want to be there as a good human being. We have been gifted with womanhood. Let us cherish it. But that doesn't make us different from a man who has also been gifted the manhood. We are the same. We got to believe it, we got to pursue it, and then everything is going to be good. It has been a really, really great pleasure being with you all, and feeling that I'm a part of the celebration of being a woman in BHB College. I've tried in my own way to be a good human, to do what
I love to do, and that is the way, that is the only way. I've proved to my parents, I've proved to the society, I can do it. There is no other way. Stick to it. Be good. And nothing will change your principle. Nothing will change your courage. Nothing will change your mind. It doesn't matter. We are we, and I am I. Thank you so much. যে নারীৰ সবলীকৰণৰ ওপৰত যদি আমি কথা কৈয়ে থাকোঁ, ইতিহাস খুচৰি খুচৰি ভক্তিটোলে হৈ যায়। আজিৰ এই মুহূৰ্তত এই কাৰ্যসূচীটোত নাৰীৰ দিৱসত, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন এই দিৱসত আমি সদায় আমাৰ নাৰী আৰু পুৰুষৰ মাজত সমতা স্থাপন কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা বৈদিক সময়ৰ পৰাই কৰি আহিছোঁ। আমি প্ৰতিজন আমাৰ মূল ভগৱানৰ সৈতে এগৰাকী দেৱীক আমি সংস্থাপন কৰি আহিছোঁ। আমাৰ হিন্দু সমাজত, আমাৰ বৈদিক সমাজত, সনাতন সমাজত যি তিনিগৰাকী মূল দেৱতা ব্ৰহ্মাৰ সৈতে আমি সদায় সৰস্বতীক আমি স্থান দিছোঁ, বিষ্ণুৰ সৈতে সদায় লক্ষ্মীক স্থান দিছোঁ, আৰু শিৱৰ সৈতে সদায় আমি শক্তিৰূপে দেৱী পাৰ্বতী নাইবা দুৰ্গাক আমি স্থান দিছোঁ। কাৰণ ব্ৰহ্মাক আমি কি বুলি কৈছোঁ? ব্ৰহ্মাক কৈছোঁ সৃষ্টি, সৃজন। আৰু সৃজন কেতিয়া সম্ভৱ? জ্ঞান অবিহনে সৃজন সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে দুটা শক্তি, সৃজনৰ কাৰণে আমাক যি জ্ঞান লাগিব, সেই জ্ঞানৰ দেৱী হিচাপত আমি সৰস্বতী দেৱীক তেওঁৰ লগত স্থান দিছোঁ। বিষ্ণু আমাৰ পালন কৰ্তা। যিকোনো বস্তু পালন কৰিবলৈ হ'লে, মেইনটেইন কৰিব লগা হ'লে আমাক কিহৰ দৰকাৰ? সম্পদৰ দৰকাৰ। সম্পদ অবিহনে কোনো বস্তু আমি মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰো, পালন কৰিব নোৱাৰো। সেইকাৰণে বিষ্ণুৰ সৈতে সদায় আমি লক্ষ্মীক স্থান দিছোঁ, কাৰণ লক্ষ্মী সম্পদৰ দেৱী হিচাপত প্ৰচলিত। আৰু যিকোনো সংহাৰ কৰিব হ'লে, ডেষ্ট্ৰয় কৰিব হ'লে আমাক কি লাগে? শক্তি লাগে। শক্তি অবিহনে আমি ডেষ্ট্ৰয় কৰিব নোৱাৰো, সংহাৰ কৰিব নোৱাৰো। সেইকাৰণে শিৱৰ সৈতে আমি কাক স্থান দিছোঁ? শক্তিক স্থান দিছোঁ। সেইকাৰণে শিৱক কোৱা হয় অৰ্ধনাৰীশ্বৰ। তাৰ মানে শিৱ আধা শক্তি, আধা হ'ল শিৱ। ঠিক তেনেকে আমি প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহৰ শৰীৰত অৰ্ধনাৰীশ্বৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ শৰীৰত আমাৰ দুই ধৰণৰ আমাৰ চিনাকি থাকে, এটা নাৰী শক্তি আৰু এটা পুৰুষ শক্তি। বায়োলজিক্যালি আমি ডিফাৰেণ্ট। পুৰুষ হিচাপত আমাৰ শৰীৰ বেলেগ, নাৰী হিচাপত আমাৰ শৰীৰ বেলেগ, কিন্তু আমাৰ যে শক্তি, যি পাৱাৰ, সেই পাৱাৰৰ কিন্তু আমাৰ কোনো ডিফাৰেন্স নাই। সেই হিচাপত আমি নাৰীসকলে আমাৰ যে শক্তি, আমাৰ যে পাৱাৰ, তাক আমাৰ পৰিচয় আমি নিজেই আমি চিনি পাব লাগিব। যেতিয়ালৈকে আমি চিনি নাপাওঁ, সেই পুৰুষেই হওক, সেই নাৰীয়েই হওক, সমাজত সদায় অৱহেলিত হৈয়েই ৰ'ব। নাৰী শক্তি আছে, যিগৰাকী নাৰী হয় তেওঁৰ যে এটা পুৰুষ শক্তি আছে, তাতকে আমি কোনো কাৰণতে কম নহয়। আজি সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত যিকেইগৰাকী নাৰী আছে, তেওঁলোক জানো সমাজত অৱহেলিত? তেওঁলোকৰ জানো অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ তেওঁলোকৰ শক্তি নাই, সামৰ্থ্য নাই? নিশ্চয় আছে। সেই শক্তি আৰু সেই সামৰ্থ্য আন কোনেও আমাক আনি নিদিয়ে, নিজক উপযুক্ত কৰিব লাগিব। আমি যেতিয়ালৈকে মোৰ মা দেউতাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেবল হৈ থাকিম, মোৰ হাজবেণ্ডৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেবল হৈ থাকিম, মোৰ ভাইৰ ওচৰত ডিপেণ্ডেবল হৈ থাকিম, তেতিয়ালৈকে মই অৱহেলিত হৈয়েই থাকিম। মই নিজক প্ৰুভ কৰিব লাগিব, মই নিজেই নিজক পৰিচয় দাঙি ধৰিব লাগিব। ইয়েছ, মই নাৰী, কিন্তু মই এই শক্তিৰ অধিকাৰী। নিজেই যদি নিজক চিনি নাপায়, আনে নিজৰ পৰিচয় কেতিয়াও দেখাই দিব নোৱাৰে, দাঙি ধৰিব নোৱাৰে। নিজৰ পৰিচয় নিজেই দাঙি ধৰিব লাগিব। সেইকাৰণে মই কম উমেন, ৰেসপেক্ট কৰো। উমেন মানে মোৰ ভাষাত, মোৰ দৃষ্টিত the womb which produces a man, which produces a man, that is woman. The womb which produces a man. কিমান শক্তিৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব? এগৰাকী নাৰীয়ে
একজন পুৰুষক জন্ম দিব পৰাৰ অধিকাৰ আছে। একজনী নাৰীৰ পৰা একজন পুৰুষৰ সৃষ্টি হৈছে, তাৰ মানে কি সেই শক্তিখিনি যেতিয়ালৈকে আমি বুজি নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি অৱহেলিত হৈ থাকিম। গতিকে আমাক চিনি পোৱাৰ সময় হ'ল। আমি যদি নিজেই নিজক ইনডিপেন্ডেন্টলি গঢ়ি তুলিব পাৰো, আমাৰো দুখন হাত আছে, আমাৰো মগজু আছে, তাৰ জৰিয়তে যদি নিজক সংস্থাপন কৰিব পাৰো, সংস্থাপন মানে চৰকাৰী চাকৰি নহয়। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আমাৰ BHB মহাবিদ্যালয়ত যিবোৰ সুবিধা, যিবিলাক স্কিল কোৰ্স দিয়া আছে, বিউটিচিয়ান কোৰ্স, নিটিং কাটিং কোৰ্সৰ সুবিধা দিয়া আছে, সেই সকলোবিলাকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজকে সংস্থাপন কৰিব নোৱাৰিবনে? কম্পিউটাৰৰ কোৰ্স চলি আছে, সকলোৰে কাৰণে ওপেন কৰা আছে। আমি যাতে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ আমি চলিব নালাগে, সেইটোৰ কাৰণে এই কোৰ্সবিলাক খোলা হৈছে। আপোনালোকে আহক, নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তোলক, নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, আৰু সেই কথাখিনি ছাৰে আপোনালোকক কৈছে। গতিকে ছাৰক বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। তেওঁৰ ভাষণ সঁচাকে খুব সুন্দৰ আৰু সকলোৱে আদৰ্শনীয় হিচাপে থাকিব, আৰু আমাৰ বাবে তেওঁ খুব গৌৰৱৰ কথা। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে জালা কলেজৰ অধ্যাপক উৎপল কলিতা ছাৰ, আৰু মোৰ সম্পৰ্কীয় দাদা হয়। গতিকে তেখেতক মই দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি সকলোৱে এখন চিনেমা চাম দেই। মহাশয়া, BHB কলেজৰ মোৰ ভাতৃৰ প্ৰতি আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ নয়নজ্যোতি দাস ডাঙৰীয়া, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় খ্যাতি সম্পন্ন দৰ্শনৰ